So, servus, grüß und hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Star Trek. Und wir sind hier stehen geblieben, wir sind bei einem komischen Planeten Hrakkour und beamen uns, würde ich mal sagen, auf die Oberfläche. Mal schauen, was passiert. Assemble a landing party. Unless we find this so-called criminal, we're going to war. Ach du liebe Kacke. Oh nein, wo sind wir denn hier? In Loom. Wir reden zuerst mal mit allen. The humanoid's adornments appear similar to those worn by leaders of Earth's early 20th century inhabitants of the South American continent. What do you know about Earth culture? He looks like an ancient Aztec. I'm just a security officer, sir. Ja, ich weiß. Jim, that man is dressed in ancient Aztec clothing. I believe you are mistaken, Doctor. His clothing bears a distinct resemblance to fashions of a much later period. Greetings, my children. I can barely imagine that you have come so far. Was will der von I am uns? Captain James T. Kirk of the Starship Enterprise. Did you know the Klingons are looking for you? I'm Captain James T. Kirk of the Starship Enterprise. What did you do to get the Klingons so upset? We're not your children, and we don't appreciate this wild goose chase you forced us into. I'm Captain James T. Quaint expression. I have done nothing to anger them. I did with them what I have done with everyone. And exactly what would you have done with them? Entering Klingon space for anything puts the peace in peril. Whatever you did has them very upset. They're raiding worlds looking for you. And exactly what would you have done with them? Entering Klingon space for anything puts the peace in peril. Jeopardize the peace? Hardly. Peace is what I preach. I am Quetzalcoatl, as you well know from the proud history of your world. Quetzalcoatl? How fitting you would name yourself after one of the most bloody-handed gods in Earth's history. Bloody-handed? My people love peace. Your followers regularly sacrificed other believers to you after you left, offering you their still-beating hearts. You mean your followers loved pieces? They slaughtered other believers hoping you'd return. Your followers regularly sacrificed other believers to you after you left, offering you their still-beating hearts. Ich weiß nicht, was sie sagen sollen. Irgendwie befürchte ich, dass das ein tödliches Ende nehmen könnte. Impossible. You must be lying. Ich And glaube, then your ich followers were sterbe. destroyed, because when white men arrived on that continent, they were believed to be you in your promised return. Your people perverted your teachings, then were destroyed by it. Scheiße. Foul, lying creatures, my gift was wasted upon you. Be gone. They are not the inheritors of the noble Aztec world. What you have said has greatly disturbed me. You should not lie so. You shall remain here until you have learned the error of angering Quetzalcoatl. Kann es sein, dass ich jetzt was falsch gemacht habe? Fascinating. Our communicators have apparently been rendered ineffective. Irgendwie steht der sehr abseits, als ob er gleich getötet wird. No enemies in sight, but supplies could be a problem if we don't get out. Those vines would be useful to escape, if we could Das reach habe them. ich mir schon gedacht. Do I look like a Houdini to you? I'm afraid you're going to have to pull the rabbit out of the hat on this one. Nothing to report, Captain. This vine is not likely to support our weight by itself, Captain. You would have to find some way to reinforce it. Was It ist looks das? like a Zamphorian pit snake, a rather common species in this region, noted by galactic herpetologists for their quickness. It is not venomous or dangerous to humans. Okay. Sollen wir lassen sie mal sein. Nothing to report, Captain.
Kann man die auch mitnehmen? Aha. The vine is attached to a tree above you. Da ist ein Loch. There is a tiny hole in the wall at this point. Certainly no human could crawl through here. Was ist, wenn ich das Loch zumache? It is logical that an entity that professes to teach peace would render our phasers inoperative. Okay. Können wir hier irgendwo hinlaufen? Nirgends. Ja, was ich ein Fehler The mit vine dem is so zu attached to reden. a tree above you. It's a damn snake. Do you know what snake bite does? It can ruin your whole day. We are not likely to find a way out of this pit with humor, Doctor. I suggest you concentrate your efforts to the problem at hand. Do they always argue like this, Captain? Well, yes. It's moss. Anyone got any rolling stones? Moos. Dann nehmen wir ein bisschen Moos, würde ich sagen. You fail to obtain anything. You fail to obtain anything. This variety of moss seems to leave a very sticky resin behind, perhaps to trap the large amounts of pollen from the plants on the surface and use it as a secondary food source. Okay. Die Lampe. Nothing to report. Nothing to report, Captain. You fail to obtain. You fail to obtain anything. You fail to obtain anything. You pick up some rocks from the pile. Kacke, die habe ich jetzt gar nicht gesehen, das war Zufall. Dann stopfe ich die mal ins Loch, dann kommt die Schlange nicht mehr weg. Und dann kann ich mir mal die Schlange angeln. Ich weiß aber nicht wofür. Gut, jetzt habe ich eine Schlange. Kann ich mit der Schlange das Nothing verstärken? happens. Oder den beißen That's something lassen? of a runt, Captain. You should have seen this Rigelian python that Cadet Tyrelli put in the shower at the Academy. 20 meters long. Kann es sein, dass das Bock beim giftig ist und uns danach A rauslässt? fascinating specimen, Captain, but I would be careful handling it. From the looks of it, it may have a nasty bite. We wouldn't want to bleed all over Dr. McCoy now, would we? Especially that green Vulcan blood. The last thing I need is a pint of T-negative blood all over my uniform. Ach, ich liebe diese Sprüche. What on earth are you doing with that slithering thing? Ich weiß das eben auch noch nicht. This isn't very logical, but as you are human, it is quite understandable. Was? Nothing happens. Nothing happens. Gut. The vine will not support you. Ja, aber ich will die Ranke doch runterziehen. The vine will not support. Kann man mit einem Stein vielleicht die Lampe ausschlagen? Nothing happens. Nothing happens. Kann ich da auch das anschauen, die Augen? Feral red eyes glare out of the dark at you. Feral red eyes Gut, glare. und was sagt McCoy dazu? There's nothing there requiring a ship's doctor. Naja, wer weiß, was für Viecher das sind, vielleicht später doch. Nothing to report, Captain. Ja, genau. Nothing to report, Captain. Wie kann man die Dinger verstärken? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der... da kann man nichts nehmen. Das sind nur die glühenden Augen. Ah, Moment. Die Ranke hängt da ja. Kann ich hier darauf werfen und dann fliegt die Ranke runter. Fascinating. It did appear to knock the vine down near to the point where one of us can reach it. Didn't they have baseball on Vulcan? Show us your fastball, Jim. Baseball? No one plays that anymore.
Good try, though, sir. Dann machen wir es einfach nochmals. Dann haben wir 2 Ranken und The probability kommen of getting the rauf. vine on the second try was only 36.53%. Well done, Captain. Probability? That was a perfect pitch if I ever saw one. All right. We're on our way. Gut, dann würde ich sagen, rauf. Und der arme kleine Mann am Schluss wird wahrscheinlich runterfallen. Weg da. Da, da, di, da, da. Und die anderen müssen jetzt alle rauf. Und ich habe so Befürchtung, dass wir den armen Mann am Schluss verlieren werden. Weil der uns abstürzt. Wisst ihr was? Machen wir jetzt mal schnell einen Save. Save new game. Cancel, delete previous, replace, Nein, delete, den cancel, vielleicht brauchen wir save new noch. game. Wie heißt jetzt so schnell mal? Ich bin schon ab, so. 01. Jetzt ist die Frage. Ich habe nämlich das Gefühl, der zuletzt drauf geht, der wird sterben. Schauen wir mal, ob wir uns einen Spock sterben lassen können oder nicht. Und sonst müssen wir eben Spock am Schluss. Ich habe nämlich schon gedacht, dass wir hier einen Mann verlieren werden. So, ich schließe meine Augen. Komm mal rauf. Wir haben es geschafft. Und jetzt? Jetzt? Gehen wir weiter. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich This great tree has been in this jungle for centuries. Jahrhunderte. Wie kommen wir da irgendwo weiter? Trees to the left of you, trees to the right of you. Into the valley of trees raced the landing party. Na, wirklich. McCoy is filled with premonitions of injury and death. Why else would they have brought him along? Spock is examining the surrounding terrain for signs of danger. Anything else would be illogical. Nein, wirklich. Lieutenant Strakey appears fascinated by the vines hanging from the trees. Ich glaube, sagen wir mal, was die so Staying meinen. in this overgrown region could prove quite dangerous. I suggest we continue, Captain. I feel like someone's watching us, Captain. This jungle is sure lush, Jim. Speaking of lush, I could use a nice Saurian brandy about now. Was können wir da untersuchen? I am reading a life form to the west. It appears to be humanoid. Nothing to report, Captain. Nothing to report, Captain. I am reading a life form to the west. It Ja. Ist jetzt West in dem Spiel hier oder hier? Weil er dort das ganze Feral red eyes glare out. weil er dort das gefunden hat. Muss ich durch das darauf oder darüber oder ach nee. I am Tolokzak, priest of Quetzalcoatl. Only one who knows his ways may approach his holy ground. Und jetzt? Nice planet. I kind of like it. Idiot. Perhaps our host will be more reasonable now. I recommend trying to locate him, Captain. Did you ever get the feeling that people don't like you? He doesn't seem to be in a talkative mood right now. Okay, dann fragen wir mal den, was er so hat. I will not listen to your deceitful ways. Nicht auf meine Lügen hören. Irgendwie kommt man so vor, als ob wir hier noch ein Kasperltheater mit der Schlange und weiß Gott die was machen müssen. Nothing to report, Captain. Nothing unusual here. Nothing unusual. Was ist das? Fascinating. These lights are actually swarms of bioluminescent insects. I wonder how they are controlled. Glühwürmchen. Fascinating. These lights are actually swarms of...
Es sind Glühwürmchen in der Lampe. Oder wahrscheinlich sind es irgendwie sowas in der Art. Well, either this Aztec is a real flesh and blood human being, or I'm going to be retired as soon as I get back to the Enterprise. Ich habe irgendwie Gefühl, dass wir einfach die Schlange dem hier geben Indeed, müssen. you know the ways of Quetzalcoatl, but only a man of courage, one who will shed blood, will pass. Muss ich... Indeed, you know the ways of Quetzalcoatl, but only a man of courage, one who will shed blood, will pass. Muss ich jetzt mit dem kämpfen? Und jetzt? I will not listen to your deceitful ways. Nochmal? Chalaksak falls to the ground unconscious. He dropped a knife, Jim. Wo ist You es? fail to obtain anything. Wo ist das Messer? You fail to obtain Oh anything. mein Gott. Ach, scheiße. You pick up the beautifully crafted knife. Scheiße. Da habe A ich das Messer beautifully nicht crafted gesehen. stone knife inlaid with Aztec patterns. Okay. Irgendwie kommt man das alles komisch vor. Ach, die Musik. Was ist jetzt schon wieder los? Below this rock is a large growth of mushrooms. Oh, Mushrooms. Kann es nicht sein, dass da irgendwie... Trauzakian mushrooms. Their spores are highly toxic and are released if they are disturbed. I would strongly recommend against touching these, Jim. They're highly toxic. Kann man die mitnehmen? Fascinating. The trees are able to grow very close together in this forest, Captain. It's getting a little cool out here. Keep warm. I don't want a bunch of sick crewmen when we get back to the ship. If we ever do get back to the ship. Does every planet-side mission have this much adventure, Captain? Mind you, I can't say Mr. Quetzalcoatl is making a very good impression on me. So, dann machen wir wieder Save new das game. Cancel. Delete. Speichern. Replace previous game. Gut. Können wir die trotzdem mitnehmen? You fail to obtain anything. You fail to obtain Wieso anything. nicht? You fail to obtain anything. Ist da vielleicht eine Falle? You are in a dark forest. You can hear the flow of water to the northwest. You are in a dark forest. Ah, also ist es wirklich so Nordwest. Dann gehen wir hier zum Wasser. Hallo? Ah, jetzt. Was ist das? Also ist sie wirklich Norden, Süden, Norden, Osten, Süden, Westen. So, schauen wir mal, was ist denn das? A pair of eyes are all that you can see of the rest of this creature. Most of it is hidden beneath the murky water. The log looks quite old but sturdy. Was ist das noch? Nichts mehr. The river water is too muddy to get an idea of its depth, or what may be beneath its surface. The river water is too Das muddy. gleiche. Und was haben There wir hier? seems to be a lit cave beyond the log. Okay. Dann wird das die letzte Amtshandlung sein. He doesn't seem to be in a talkative mood right now. Okay. Reminds me of a planet I was stationed on once. The native girls were real friendly. Ensign Shu had his bachelor party there. Great time. You ever been to Omicron Draconis, Captain? Was? Reminds me of a planet I was stationed Omicron, on once. so. The native girls were real. I recommend caution here, Captain. Und schon wieder ein Bug. Anyone for a campfire? Und schon wieder Bugs. Laute Übersetzungen, die fehlen. Finde ich interessant. The tricorder registers a life form, a large marine creature
lurking just below the surface of the water. Nothing unusual here. Sollen wir vielleicht unseren kleinen Rekruten mal vorschicken? It's some kind of squid, and it doesn't look very friendly. Sicherheitshalber, weil ich habe so eine Vermutung, dass man mit dem Schwert, gespeichert haben wir eh vorher, dass man mit dem Schwert was machen I'll give it a müssen. try, Captain. Komm, du bist das Arschloch vom Dienst. Das habe ich mir gedacht. Und weg ist er. Ja, Problem gelöst. Und jetzt? I recommend caution here, Captain. Anyone for a campfire? Die He doesn't seem to be in a tough. Die scheinen das nicht einmal großartig zu berühren. Naja. Ist auch cool, zwischendrin mal ein Roti sterben zu lassen. So, jetzt geht er rüber. Fort hatte ich schon Probleme, hier den Trigger zu finden. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Hallo? 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 Jetzt. So, dann nochmal Corp-Menü. Save new game. Speichern. Cancel. Delete. Preview. Replace. Preview. Und dann probieren wir mal mit dem hier. Und wenn es nicht funktioniert, sehen wir uns in der Due nächsten to the Folge. small size of the knife, I doubt it would harm such a large creature. Nothing happens. Was ist, wenn ich... Nothing happens. Was ich, wenn ich den Spock I schicke? fail to see the logic in that action, Captain. Ich schon, du bist der Stärkste. Captain, I believe it would be suicide to try crossing the log while the creature is near. Ach, schade. Kann man wenigstens... Welches jetzt auf Betäubung? Die erste oder zweite? One Starfleet regulation. Auf Betäubung. Funktioniert das? Still inoperative, Captain. Ich habe so... Nothing happens. Doch, wir Nothing Steine. happens. Gibt es eine Alternative? Schauen wir mal, ob Kirk geht auch nicht. Doch, geht da drüber. Komm schon, näher. Ne. Man kann man nur den... I certainly see nothing there calling. Jim, that's ludicrous. Schade. Nur der ist so doof und geht. So, jetzt ist die Frage, wie man das Monster wegbekommt. Aber das sehen wir ein anderes Mal, würde ich mal sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt's noch fein. Bis dann. Tschüss. Ciao, bye bye. Und aus.